Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Terminator Resistance. И мы продолжаем искать пропавших солдат, которые в теории могли отправить приказ о ликвидации, об остановке оборонных систем. Так, где-то вот за этой стеной находится. Так, ладно, давайте продолжаем бегать по этим складам. Там два огнеметчика надо сфотографировать еще между делом. Так, ёпта, там еще целая куча живности. Так, и последний остался. Вот так вот. Все, собираем. Так, то мы вернулись на аванпост, который мы уничтожили. Да? Старый аванпост. Так, нам дальше нужно пройти немножко. Плохой, да? Так, нам огнеметчика нужно сводить. Тихо. Взломать надо. Раз, два, три, четыре. Все. Так, тебе дальше пройти. Вот так вот. Так. Вот здесь увидишь, да? Так, еще один пошел, да? Да, сюда идет. Не? Не сюда? Так, ладно, здравствуйте. Где ты, где ты?
Вот и все. Так, на втором тоже, как я понимаю, да? Да где? Так, ну не сюда. Где-то вот здесь вот. Так, в коридоре, что ли? Вот в переулке. Так, нет, еще вот здесь вот. Ага, вот он. Миссия обновлена. Мы добрались до места встречи, но не связались с командиром Барон. Зачем им посылать нас сюда? Этот день становится все более странным и странным. Без радиосвязи это местечко опустело. Черт побери, Гомер, сколько можно сосать? Так, ну ладно. Первого мы нашли. They took his radio. Baron was right. Skynet's listening. Time to look for the second tracker. Так, первого нашли. Одного нашли. Теперь пошли второго искать. Так, мы тут нет, вроде. Давай попробуем промодернизировать, мы уже что-нибудь найдем. К примеру, да, вот еще урон повысим. Так, появились еще две. Так, это убери, попробуем. Так, вот окей, вот еще 25% урона. Так, теперь нам нужно... Так, больше урона нету, тут будет вот такая только есть. А по такую у нас нету. Понятно. Так, ну, блин, да, беленькие постараемся не рассматривать. Так, у нас тут здесь такая есть, да? Там я... Кстати, она никак не соотносится. Тут нужно 3 этих. А тут 2 одинаковые. Очень сильно 2 одинаковые. Так, в теории можно вот с этим сопоставить. Ладно, а вот это что? Если вот так, к примеру, поставим как-нибудь. Так, и нужен, чтобы вот здесь этот был, да? Не подходит. Не-не-не, тут нужно вот, чтобы... Есть только вот такая вот. Тоже не подходит. Вот она подходит. 337. Мало, но чуть больше, но все равно уже лучше.
Идеально нужно еще вот такую вот комбинацию с двумя этими. Но такого у нас нету. Так, ну ладно. Получается, продолжаем идти вон туда вот. Туда, где на нас засаду устроили. Терминатор тот самый. Так, а там у нас что приземлилось? Ну-ка, вернулись. А нахера им пустой? Тут спрашивается, а нахера им они сбросили пустой контейнер? Ну, это транспортировочный контейнер. Тихо. Так, нужно. Так, где тут у нас звуковая? Вот она. Ну же, подойди. Вот и все. Так, там еще эти летают, да? Сейчас собьем. Так, дай мне вот это вот. Так, взрывчатка. Беспилотник. Так, я тоже взорвать. Так, не, оставь, лучше оставь. Пускай лучше подгорает. А что, они не здесь? Они не на бывшем аванпосте, да? А где они тогда?
Они не тут. Понял. А где тогда? Они, оказывается, не на бывшем аванпосте, они где-то в другом месте. Another storage facility. Keep popping up. If I take care of it, that might slow them down a little. Так, что у нас там по заданию? Еще один аванпост, да? Они немножко туда разместились. Аванпосты это самообеспечивающиеся единицы, строящиеся на завоеванных территорий. Они способны производить новых терминаторов, мгновенно пополняя ряды фронта истребления. Похоже, еще один такой появился неподалеку. Тихо. Дай мне взрывчатку туда. Так, теперь твоя очередь. Ну? Мимо. Вот и все. I think I'm getting closer. It's got to be here. Так, значит, он где-то тут остановился, да? They got him too. His goggles look intact. Let's see the last picture he took. The infiltrator. It's back. Baron was right. Commander! Talk to me. They're dead. Everything turned out the way you said it would. Copy that. Get out of there. We need to figure out our next move. Let's meet at the docks. Get there as soon as possible. Over and out. Why would she give out our location? Так, перед тем как уйдем отсюда, нужно здесь разобраться. Блядство, ладно. Ёпта, там очень-очень маленькое окошко. Очень маленькое окошко. Так, еще партия, да? Так, сохраниться надо еще. Желательно сохраниться. Где у нас ПК? Понятно, я не то хотел. Так, а вот лестница.
Так, верстак. Они приходили снова. С тех пор, как Скайнет появилась в Пасадене, все стало безжалостней, отчаяннее и голоднее, чем прежде. Не знаю, сколько еще я смогу защищать моих деток, но я пожертвую жизнью, если это потребуется. Так, ну ты тут уже давно лежишь, как я вижу, да? Так. Ну что ж, пошли. Так, вот тут обойдем, попробуем. Надо как-нибудь взломать. Взломать вот турель и... Пускай турель всех положит. Блин, они все возле нее крутятся. Бляха-муха, как-то. Плохой. А в каком смысле не сделано-то? А, вот, идеально, нормально. Тихо. Так, кинь вот это вот. Блин, я этот не услышал, типа, да? Так. Поехали.
Вот так вот. Аккуратненько все сделали. Так, аптечку ты прими. Так, как... Подожди, какой? Средний. Так, ладно. Я уже подумал, чужой. А, не, он меняется. Поменяться может. Plasma storage destroyed. Good to hear, Rivers. Now proceed with your mission. Тут тир когда-то был, да? Так, все, валим сюда. Так, это наши, да? И это наша. Немножко опыта дают. Немножко вот. Немножко, но дают. Все, покидай. Хотя нет, мы там все сделали по заданиям. Да. Провальных заданий, кстати, у нас нету. Мы все сделали. Развалины доков. Инфильтратор вернулся, а командир Бэрон хочет лично убедиться, что мы остановим его раз и навсегда. Я встречусь с ней в доках, чтобы попытаться выяснить наш следующий шаг. Окей. You're still alive? Good. Apparently Skynet's got a real hard-on for you. So we figured why not use you as bait? Aren't you afraid that Skynet will bring a lot of firepower if they know we're both here? Afraid? No. Prepared for that eventuality? Yes. We've got eyes on the ambush site from every angle. If anyone shows up, it means they were listening. What if it's one of our guys, or just a scavenger? Too bad. We can't have anyone or anything sabotage our plan. Not this time. This time? We were very close once before. For years, we've been preparing for the final attack. But it took just one man to fuck everything up. That day, Perry, our previous field commander, died, and I inherited control of South Division. Since then, I've been making sure that no one fucks up again. We've got movement. Take position. Ну что ж, давайте. What do you have? A hooded man's walking down the street. Это наш. Scavenger. Нет, это наши. You saw him. Is it the same model?
Is it the infiltrator? I can't tell. We're waiting for your signal. I think that might be it. You think? Good enough for me. Cease fire! Cease fire! Target down! I repeat, target down! Go check him! Eyes on the target. Proceed with caution. С винтовкой на перевес иди. What the fuck? It's the target! You can't get away. Fire at will. Ну ладно. He's in the open! It's in the open. It's a fucking machine. Т-850. It's backed against the wall! We've got it now. Так, аптечка. What the fuck? Everyone on me. Вот это и вперед. Ишь ты, в Carry the засаду second попал, да? generation Plasma rifle. I want it. It won't fucking die! Shoot! It's on the move. Дальше, да? Take cover! Так, вперед. Че, может ему там взрывчатку какую-нибудь дает? Давай вот эту поставим. Это что еще такое было-то? Это что? Take cover! Так, ладно. Тихо. Not again. Follow it. Так, а тут ничего, да? It's inside! Тихо. Rivers. Rivers, we're trying to get through. You can't let it get away, you hear? Так, ну у меня аптечки есть и более дальнобойное оружие. Ёпта, а куда что здесь застрял-то я? Тихо.
Тихо, граната, граната. Тихо. Блин, ну эти гранаты очень опасные, не это. Я запаниковал, да. Я тут при броске я немножко запаниковал. Так, аптечку. Еще одну. Чё, больно, да? Чё, я буду тут бегать. Так, сюда иди. Commander, Все, we got it. угандошили. We finally got it. Good job, Rivers. Stay there. We're on our way. Бляха-муха, тяжелая. Тяжелая херь. Вон сколько бы расстреляли. Целой команды не могли этого угандоша. Потом я боссы. Как босса завалил. Блин, а что там у него за пулемет там такой стоял-то? Там пулемет тяжеленький, как я понимаю, да? There was no doubt anymore. Skynet had created a cybernetic organism. It was designed to blur the line between a man and a machine. People started to think that there were Terminators amongst us, wolves in sheep's clothes. Some of us left, even though we hadn't seen any other infiltrators yet. Or at least, we didn't think we had. And that fear of not knowing was what turned the tide of this war. That night, Skynet won. I still have to run some tests, so for now I would say no. We need some more time, I Connor. know you don't want to hear this, Commander, but if there's one person who can help us, it's Dr. Mack. Mac, we don't even know if he's alive. He is. He's in the Hollywood Hills. We knew a time would come when we'd need him again, so we've kept an eye on him. Wait. You've been watching him without telling me? Let your emotions cloud your judgment before, Commander. That's why I decided that Mac's whereabouts were no longer This is your bullshit. concern. He can't just magically fix all of our problems. He's a man, not a god. A man that makes That's mistakes. enough, Commander. You know what happened last time. He's the reason Perry's I dead. said that's enough. Sergeant Rivers? Yes, sir. TechCom believes that being marked for termination is a badge of honor, a sign that we're doing something right. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Barron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second-generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometric sensors, or any other tech stuff. He should be around.
That's it. Эх. Все, угандошили. Угандошили в этого инфильтратора. А? Нет, это не Шварц, да? Так, ну что ж, давайте. Возьмите оружие инфильтратора. Ну-ка, что он там взял? Из чего там стрелял он? Так, отправиться в голливудские холмы. Окей. Что за холмы, это потом уже знаем. Так, ладно, нужно побеседовать вот со всеми. What do you need? Anything I should know about Dr. Mack before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Was Mack the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? A little too good to be true. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. Повезло. You're lucky someone found you. Someone did find me. Too bad it was Skynet. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? Your cellmate? No. He was there out of his own free will. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months, until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. Интересно, какие знания у него были такие, чтобы у Скайнета не было? That traitor, those two guys in the desert, Mac, they all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Так, ладно. Теперь твоя очередь на беседу. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Окей, пойдем дальше. Jacob, do you have a minute? Да-да. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me.
I know he'd be stupid to go there since now it's behind the annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Что там найти надо? Что там нужно было, я прочитал. А, что Питер там был? Доказательства типа, да? He never talks to anyone. He just sits there. I bet he's one of those machines. Don't be shy, Rivers. Turn up the volume. See? I knew you'd like it. God damn it! I thought I told you, I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. Вот разбирайтесь вот с ним тогда уж. I swear I should just join Skynet! Но это вряд ли. Это вряд ли произойдет. Так, с тобой надо, да? Jacob. Как дела в убежище? What's the situation like in the shelter? Not that great. People are getting nervous. A lot have already left, and even more plan to leave. Even Mark and Laura saw him packing earlier. And what about you? Just the thought of running again's making me sick. Must be getting old. Plus, we got everything we could need right here. Where else would I go? Besides, I have faith that Baron would never let anything happen to this place. She's way too uptight about security. Earlier, you said that a new era started. What changed? Well, for one thing, with Tucker dead, I became the new leader of the group. Something I never expected or wanted, for that matter. What did you do about it? That same night, I looked around at all those people who survived, and I felt scared. Scared of what they expected of me. I started to walk away like I was on autopilot. I don't know if I wanted to run away or to kill myself, but then something surreal happened. I found a metal door in the ground in the middle of nowhere. I was real unsure about what I might find under it, but what I did find was the aftermath of a massacre. Еще Терминатор. More Terminators? That's exactly what I thought at first, but it turned out to be something even more scary. It looked like they decided to commit suicide. I couldn't understand it. To me, they had everything. Food, water. They even had a case of beer. So, I got shit-faced and started crying over my brother's death. But I realized something. I realized that I could maybe survive there. Did you stay there by yourself? No. I told everybody about the place. I felt I owed them. After that, we were all right. That night, I learned two things. Firstly, that it's okay to be scared. Secondly, that there are two sides to everybody. Ironically, me being a scaredy cat turned me into a good leader. And that's how I found that place, and that's what motivated me to help others. But Tucker, well, he was a leader from the start. But he had an ugly side, too. He killed those who opposed him. He was a real scumbag, but he was my brother. He made me want to be a good person for the both of us. A hangover wasn't a hot. Окей, окей. Так. С Бэром побеседовать уже не надо. Так, осталось только с Дженнифер побеседовать. А? Че там делаешь-то?
Куда ты идешь? Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Патрик. Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there. Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I've been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. Ты можешь рассказать мне о чем угодно? You can tell me anything. I know I can. That's why you're the first person I'm telling this to. That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. What did you do? I made Patrick stay upstairs and went back to talk to my father. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. This time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. He saw you? He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. I'm glad you did. I am too. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Так, ну ладно, пошли. True? I'm human now? Well, what's with the dogs? They've been like that ever since they brought that thing in. Да? Не нравится им, видите? Так, ладно, думаю, на этом серию надо заканчивать. Ну да, покинуть Голливудские холмы. Доктор Эдвин Мак единственный, кто может обойти блокировки и шифрование Скайнет, позволяя нам использовать их новейшее оружие. Мне нужно отправиться в Голливуд Хиллз и принести ему плазменную винтовку второго поколения. Окей. Пойдем сходим к нему. Jacob, are you receiving me? You're alive! No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. What? Why? God damn it! What does he mean? Get everyone out of the shelter? Он про эти, да? Хера себе. Блин, это большая локация. Тут точно бляха-муха нужно на следующую серию приносить. Все, на этом закончим, на этом завершим, на этом пока все. Все, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.